Das moderne Dating bietet ein vieles von Möglichkeiten. Aber es ist nicht ohne seine Herausforderungen. Lassen Sie uns die häufigsten Probleme betrachten. 1. Oberflächliche der Online-Profile. Die Gestaltung von Profilen auf Dating-Plattformen neigt dazu, das Bestbild einer Person zu zeigen, oft idealisiert und sorgfältig kuratiert. Dies Oberflächlichkeit kann dazu führen, dass wir Menschen nur durch die Filter betrachten, die sie selbst erstellen, anstatt sie in ihrer Gesamtheit zu sehen. Der Fokus auf Fotos und Kurzbeschreibungen kann dazu führen, dass tiefergehend, authentische Verbindungen schwerer zu erkennen sind. Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie sehen ein Profil mit perfekt inszenierten Fotos und einer eingängigen Beschreibung. Doch wenn Sie die Person treffen, stellen Sie fest, dass die Realität ganz anders aussieht. Dieser Unterschied kann zu Enttäuschungen führen und die Suche nach echten Verbindungen komplizieren. 2. Angst vor Ablehnung. Die Angst vor Ablehnung kann überwältigend sein und sich auf unser Selbstwertgefühl auswirken. In der Welt des modernen Datings, wo schnelle Entscheidungen und Instant Feedback die Norm sind, können selbst kleine Ablehnungen oder das Ignorieren einer Nachricht übermäßig belastend sein. Diese Angst kann dazu führen, dass wir uns zurückziehen oder uns verstellen, den Erwartungen anderer zu entsprechen. Wenn Sie auf eine Nachricht keine Antwort erhalten oder ein Date abgesagt wird, kann das Gefühl von Selbstzweifel und Unsicherheit auslösen. Dies kann dazu führen, dass Sie sich fragen, was Sie falsch gemacht haben, anstatt die Situation objektiv zu betrachten. 3. Unklare Absichten. Eine der größten Hürden im modernen Dating ist, dass oft nicht klar ist, was der andere wirklich sagt. Manchmal sind Absichten und Erwartungen nicht klar kommuniziert, was zu Missverständnissen führen kann. Jemand kann eine Ernstbeziehung suchen, wenn der andere nur nach Spaß und Gesellschaft sucht, was zu Enttäuschungen und Konflikten führen kann. Ein typisches Szenario kann sein, dass Sie sich auf ein Date einlassen, weil Sie in einer langfristigen Beziehung interessiert sind, nur herauszufinden, dass die andere Person nur in einer unverbindlichen Bekanntschaft interessiert ist. 4. Schnelligkeit und Unverbindlichkeit. Die Geschwindigkeit, mit der Informationen ausgetauscht werden, und die oft unverbindlichen Natur moderner Dating-Erfahrungen können dazu führen, dass Beziehungen nicht die Tief und Verbindlichkeit haben, die sie benötigen. Oft werden Menschen schnell durchgegangen, ohne dass eine echte Verbindung entsteht, weil es so viele Optionen gibt. Die Möglichkeit, jederzeit und überall neue Menschen zu treffen, kann dazu führen, dass Begegnungen weniger bedeutsam erscheinen. Die Flut an Optionen kann dazu führen, dass man sich schnell in der Kommunikation verliert und echt, langfristige Verbindungen schwerer zu finden sind. Stoische Philosophie. Stoizismus ist eine Philosophie, die sich darauf konzentriert, innere Ruhe und Gelassenheit durch die Kontrolle unserer Reaktionen und unsere Perspektive auf das Leben zu finden. Hier sind einige zentrale Prinzipien des Stoizismus, die uns helfen können, die Herausforderungen des modernen Datings besser zu bewältigen. Das dich nicht streng Prinzip, Epiktet lehrt, dass unser Leiden nicht durch Überirrignis, sondern durch unsere Meinungen und Reaktionen auf dies Irrignis verursacht wird. Dies Philosophie hilft uns, die Kontrolle über unsere eigenen Reaktionen zurückzugewinnen, anstatt uns von den Ereignissen oder den Reaktionen anderer Menschen überwältigen zu lassen. Wenn jemand den Date absagt, anstatt darüber aufgebracht oder enttäuscht zu sein, kannst du die Situation als Gelegenheit nutzen, die eigene Resilienz und Gelassenheit zu stärken. Tugend als höchstes Gut. Für die Stoiker war Tugend das höchste Ziel. Das bedeutet, dass wir unsere eigenen Wert- und ethischen Standards hochhalten sollten, unabhängig von den Ergebnissen. In Bezug auf Dating heißt das, dass wir uns darauf konzentrieren sollten, aufrichtig und authentisch zu sein, anstatt uns nur von unseren Bestätigungen leiten zu lassen. Statt sich darauf zu konzentrieren, wie viele Matches oder Likes du erhältst, fokussiere dich darauf, wie gut du dich selbst ausdrückst, und wie ehrlich du in deinen Interaktion bist. 3. Prinzip der Unterscheidung zwischen kontrollierbarem und unkontrollierbarem. Eine der zentralen Ideen des Stoizismus ist, zu unterscheiden, was wir beeinflussen können und was nicht.
Dies Unterscheidung hilft uns, unsere Energie auf das zu konzentrieren, was wir tatsächlich kontrollieren können, und uns nicht von Dingen beeinflussen zu lassen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Du kannst die Reaktion eines anderen Menschen auf den Interesse nicht kontrollieren, aber du kannst kontrollieren, wie du dich verhältst und wie du auf mögliche Enttäuschungen reagierst. Stoische Prinzipien angewendet auf Dating. Illustrationen oder Animationen von stoischen Prinzipien, die mit modernen Dating-Szenarien verbunden werden. Lass uns die stoischen Prinzipien konkret auf die Herausforderungen des modernen Datings anwenden. 1. Akzeptiere, was du nicht kontrollieren kannst. Im Dating-Kontext bedeutet das, dass du die Reaktionen anderer Menschen nicht beeinflussen kannst. Statt dich auf die ihren Ergebnis zu konzentrieren, konzentriere dich auf die eigene Haltung und wie du dich selbst präsentierst. Nutz Ablehnung als Feedback, dich weiterzuentwickeln, anstatt es persönlich zu nehmen. Wenn du ein Date nicht so verläuft, wie du es dir erhofft hast, akzeptiere das als Teil des Prozesses. Überlege, was du daraus lernen kannst, und wie du dich beim nächsten Mal besser vorbereiten kannst. 2. Kontrolliere die Reaktionen. Du hast die Kontrolle darüber, wie du auf Situationen reagierst. Wenn du auf Ablehnung oder Missverständnis ist, reagier mit Gelassenheit und überlege, wie du konstruktiv mit der Situation umgehen kannst. Nutz diese Momente, die emotionale Intelligenz und Selbstkontrolle zu stärken. Wenn du ein Intuition Nachricht erhältst, atme tief durch und überlege, wie du konstruktiv reagieren kannst, anstatt sofort in den emotionalen Modus zu wechseln. 3. Suche nach echtem Verständnis. Statt oberflächlich Verbindungen einzusuchen, strebe nach tieferem Verständnis der Person, mit der du dich triffst. Versuch, ihr Wort, Interessen und Perspektiven wirklich zu verstehen, anstatt nur die Facade zu betrachten. Nutz den Dates als Gelegenheit, mit Gespräch zu führen, die über die oberflächlichen Themen hinausgehen. Frage nach den Worten und Lebensstilen der Person und teile auch den eigenen Überzeugungen. 4. Das Prinzip der inneren Ruhe. Die Praxis von Achtsamkeit und Meditation kann dir helfen, ein stable inner Ruhe zu bewahren. Wenn du dich in der schnelllebigen Welt des modernen Datings gestresst fühlst, nimm dir Zeit, dich zu entspannen und deinen Geist zu beruhigen. Dies kann dir helfen, klarer und gelassener zu agieren. Integriere täglich ein paar Minuten der Meditation oder Achtsamkeit in deinen Alltag. Dies kann dir helfen, einen ruhigen und klaren Geist zu bewahren, selbst wenn das Dating-Leben herausfordernd wird. Praktisch-Tipps und Bungen. Hier sind einige detaillierte Tipps und Bungen, die dir helfen können, stoische Prinzipien in den Dating-Leben zu integrieren. 1. Für ein Reflexionstag, schreib regelmäßig über den Erfahrungen im Dating, wie du dich gefühlt hast und wie du reagiert hast. Dies wird dir helfen, Muster zu erkennen und dir bewusst zu machen, wie du dich in verschiedenen Situationen verhältst. 2. Regelmäßige Meditation und Achtsamkeit. Plan regelmäßige Zeiten für Meditation oder Achtsamkeitsübungen, deinen Geist zu beruhigen und die emotionale Resilienz zu stärken. Nutz Apps oder geführte Meditationen, die zu unterstützen. 3. Setz klar, persönliches Ziel. Definiere, was du in deinem Dating-Leben erreichen möchtest, basierend auf deinen eigenen Worten und Zielen, und nicht nur auf dem Feedback anderer. Setz dir realistisch, erreichbare Ziele, die dir helfen, deinen Fortschritt zu messen. 4. Gbe aktiv sein, bei deinen Dates und in Gesprächen, gbe aktiv sein. Stelle offene Fragen und zeige Interesse an der anderen Person. Dies wird dir helfen, tiefer Verbindungen zu schaffen und Missverständnis zu vermeiden. 5. Erstelle eine Liste deiner Wörter. Schreib eine Liste von Worten, die dir wichtig sind, und reflektiere regelmäßig darüber, wie dies Wort den Dating-Verhalten beeinflussen. Achte darauf, dass du bei deinen Interaktionen authentisch bleibst und deinen Worten treu bleibst. Das war unser tiefgehender Blick darauf, wie stoische Philosophie uns bei modernen Dating-Herausforderungen unterstützen kann. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du mehr über Stoizismus und persönliche Entwicklung erfahren möchtest, abonniere unseren Kanal, like das Video und hinterlass uns einen Kommentar. Welche stoischen Prinzipien möchtest du in deinem Leben anwenden? Lass es uns wissen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.